Hola, me llamo Jorge. Hoy en Cocina Sencilla te enseño a cocinar unas tortillas. Tortillas vino de España y unas monjas lo creó alrededor del siglo XV. Tortillas son comieron en Pascua. Hoy necesitas un taza, un cucharadita, un cucharada, un cacerola, un ralador, una cuchara, 4 huevos grandes, un litro de leche, una taza de azúcar, 2 cucharadillas de canela, 3 cucharadas de miel, aceite de oliva virgin extra, una cucharada de limón rallado, una cucharadita de semillas de cardamomo y pan francés o otra pan. Ok. Paso 1. Hierve un litro de leche, una media taza de azúcar, el limón rallado y las semillas de cardamomo. Paso 2. Corta el pan en trozos gruesos. Paso 3. Después 15 minutos, no hiervas la mezcla. Remoja el pan en la mezcla. Paso 4. Dejar el pan sentado y refrescar. Paso 5. Bate los huevos y remoja el pan en los huevos. Paso 6. Le fríe en la aceite de oliva virgin extra. Paso 7. Mezcla la media taza de azúcar y canela. Paso 8. Cubrir el pan con mezcla de paso 7. Paso 9. Pone el mezcla extra de paso 7 en una cacerola. Paso 10. Añade 2 tazas de agua y permanece hervir. Paso 11. Le añade el miel. Paso 12. Deja hervir fuego lento para 30 minutos. Paso 13. Lleve de estufa y deje descansar por 15 minutos. Vierte el sirope en el pan.
Paso 14. Refrigera el pan para 4 horas.